Inside Story Uganda, real source of political updates. FDC mukukunavu ekyali wanu Uganda, wanu people. Ekirala government ya mu mukukunavu kati kyetukola abaka abakiise 7 beba tutte mu UN bonna baki babadde beetagisa nga otunulidde eggwanga engeri eno likaaba naye ate eno bakola pate eno bweba pate ebintu by'okudigida ebyokusanyuka ate eno nga bwe tukaaba eno amafuta bwe galinnya tewali annyonnyola wabula ekigambo kirimu kyokka global issues. This is a global issue kyetuwulira awo kati eggwanga mukukunavu weriri abakaaba bakaaba naye tuve tutya wano okulaba nga Uganda libeera eggwanga eryo eryeyagaza ku myaka gye tulina nga Uganda kasokedde nga tufuna obwetwaze okukaaba kwaffe tekulina kwenkanankana n'abo oba oli awo abalala abatannabakuwangaala nga ffe bwe tuwangadde. Mukunavu amaze okuneeyungako amakyago olunaku olwaleero era nzikiriza nti gwali ku Impact FM ogenda kunyumirwa eddakiika 10 ebyo ebyabo vulugu ajja kubeera olwansonga Museveni yagenda n'abasalira akakodyo kubanze nabaga nti mu Uganda we don't have politicians. Ebibiina byaffe oba bakiyita wali ayina think tank yayina abasajja abalowooza ebyawano bya gambling. President provoked them into a succession battle 3 years ahead of elections. Ndabano abamala ombudde nga bakuba mubuuzi tebamanyi nti 3 years ahead. Can you sustain that tempo? Very hard. Tukisobola tulina resources tulina ki naye Museveni yalinga aganti agenda kulekulira before complete his term. N'akanyuga omulambe bweru abasezi ne beekeja abategeera tegundi musezi ne gundi musezi kati ebyo ebyabwe temuli tubikomentingako tulina kyakola naye nze mbagamba dakiika 10 zimala nabawandiikira akatabo kange mu 2011 nembaga nti obusika bujja battinganya nembawandiikira amateeka agafuga obusika. Waliwo amateeka agafuga obusika. Amateeka agafuga obusika nti vona scenario tubana 2 the voluntary retirement omukulembeze omutunuli yange ebintu bibiri rules and principles of succession. Yes. Kitabo kya Tamale Mirundi 2011 wakiwandiika explanation ezo zirulu zezifuga obusika kitabo wakiwandiika 2011 tulina 2 nti afudde nga alaamye n'afudde nga talaamye ebyo ono gundi akuuma ebyabafuya abitwala kale have died interstate kandi omukulembeze alina scenarios 2. 1 bw'aba akyali mu power eronda omusika. 2 bw'aba nga bamaze omuddusa emisinde alonda musika. Okay. Katusome ekitabo ky'omukukunavu. Leero tutandise na kusoma kitabo. Mukukunavu yazze kututunulira rules and principles of succession. Kati munnalwana ani agwa mu mateeka ago. All right. Katusome. The voluntary retirement is such that the incumbent remains in strong position to influence and determine the successor. It then naturally follows that an incumbent cannot cede power to somebody he does not know. Knowing in politics does not stop at somebody's name or face. It extends to a historical bond. Experience shows that it's highly risky for an incumbent to entrust power to somebody without a historical link. By this I mean a long-time relationship. You must have guarantors who can evoke this historical bond if she or he turns hostile. Nelson Mandela, for example, in South Africa, ensured that
his close friend Thabo Mbeki succeeded him. Okay, that is one thing. Secondly, a leader does not entrust power to somebody who can easily establish his or her own political power base within a very short time. It's advisable to incumbents to remain with some sort of influence in government in the first 5 years following their retirement. This is because human nature loves freedom. True. It seeks to get out of the shadow of its predecessor and establish its own identity and legacy. A person who can easily establish a political power base gets new friends and is easily hijacked by political opportunists of his new base. Somebody who feels that his success is attributed to you. This is what we call the politics of overwhelming. A person who believes that his or her achievements are related to one's own individual abilities and popularity is usually politically dangerous. However, even turncoats or weak leaders are dangerous. They become an easy target to political manipulation by their opponents and try to prove that they are not dependent on their retired president. A retiring president should never underestimate his successor's political abilities. People change. They are not static. As I pointed out earlier, there is no person who can accurately predict another's mind. Many are pretenders. Furthermore, politics, money, and religion change people's attitudes and behavior. This is because they attract new friends with different motives. This explains why when people get money and power or get married, they change friends. In Kenya, Mzee Jomo Kenyatta and the Kikuyu Mafia underestimated Daniel Arap Moi. They believed that since Moi came from a small tribe among the Kalenjin, the Kikuyu who had established a strong network within the government and in the private sector would snatch power from him. They looked at Moi as a passing cloud. However, he outsmarted them by borrowing power and support from other tribes. In Zambia, Frederick Chiluba underestimated Levi Patrick Mwanawasa. He was deceived by medical doctors that Mwanawasa would not complete his first term as president. Mwanawasa was a victim of a fatal accident that severely affected his abdomen. He reasoned that if he became president and gave him trouble, he would die within a short time. Therefore, Chiluba suggested that the new president be deputized by vice president who would take over upon Mwanawasa's demise. But Chiluba would later pay heavily for this. Mwanawasa subjected him to a long and embarrassing court process where his underpants were exposed to the public. Most of the former allies were put behind bars. Mwanawasa wished to remain and die his own man. He didn't attribute his ascendancy to the presidency to Chiluba's role. Chiluba failed to understand that Mwanawasa, as a private lawyer, could not pay for his huge health bills, and the doctors had based their death period to this fact. However, as president of Zambia, who was waging a corruption crusade and forcing people to vomit what they had stolen, Mwanawasa's exorbitant bill was peanuts to the excited public. Therefore, it's important that a retiring president ensures his successor does not undermine his legacy. President Museveni pointed out that he does not care about his legacy. However, this is important. Ugandans will remember Museveni, among other achievements, as a man who restored peace, stability, and human dignity, and rejuvenated the country's image. Ugandans, for the first time in history, saw soldiers who don't rape women, who don't kill with impunity, or don't steal from the public. Bino bya 2011 kuna vuga biwandiikira. They remember that Museveni Bino. Okay. They will remember that Museveni turned the Namamve killing fields during Amin and Okello Lutwa's rule into an industrial center. True. In the 70s and mid-80s, people would scan Namamve forest on a daily basis
to retrieve corpses of their dead relatives. Government soldiers would take their victims to this slaughter dungeon and leave their dead bodies to be collected by their relatives for burial. The place became a mortuary of sorts. A group of youth permanently remained there to depend on income from relatives searching for their lost relatives. Museveni will be remembered for pro-people policies like UPE, USE, Bonabagagawale, i.e. prosperity for all, free and fair elections, right from the village level to the president. Therefore, no retiring president will wish to see such achievements erased by his departure. He therefore cannot hand over power to a person who threatens to undermine the above. In the case of Uganda, these must remain monuments for President Museveni. This explains why Moi didn't rename Kenyatta's monuments after his own name. He put up his own structures. Even in his early days as president, Moi insisted on the following, the Nyayo philosophy, implying walking in Kenyatta's footsteps. A retiring president must ensure that his successor will protect members of the first family in what they have acquired. This explains why the first family must have an input in somebody to take power. Although in Zambia and Malawi, it is the former presidents who have borne the wrath of their successors. In many cases, the first family members became the punching bags of the new regime, even where the president has committed human rights violations. Anger is always meted out on members of the first family. People often vet their anger on members of the first family. A retiring president must ensure that his successor will protect his security and protection from persecution. He should also be able to ensure his welfare. As people move closer to a global village, internationalism is also closing in. This means that we are having new generations of rights. What was not considered as human rights violations have become so. The internationalism, though, through new agencies like the ICC, is intended to keep leaders in developing countries on their toes. They use those who have retired to shape those taking power. Therefore, a retiring president in choosing a successor must bear this in mind. Finally, a retiring president must ensure he retains some influence in the body politic of the country. The soft landing has always been retention of the leadership of the party in case of a ruling party. However, this renders the retiring president to easily come into a collision path with the new president. The situation becomes worse when his party is not the ruling one. It's what is happening in Kenya. Former President Daniel Arap Moi refused to retire and still participates actively in the country's politics, at times taking sides in a very controversial government policies. This has helped him to remain relevant and defend himself against attacks from enemies. In conclusion, what protects the country... conclusion hiyo nungi mkukunavu. Katujisome. Let's read your conclusions. It's just one page. In conclusion, what protects the country kwatwagala Uganda eyo mkukunavu jayagala from bad leaders are national institutions that can shape a leader's conduct and behavior. The country, through institutions, should make both the entrance and exit doors wide and keep them always open. The entrance and exit doors wide and keep them always open. Once the leader misbehaves, there should be institutions to enforce accountability. Very true. A wise Chiganda proverb says that omuyonjo omutono gwegueta enkoko echinsuti. Literally translated in English to connect that a cock must fit in a small cage. It is not the cage that expands to create room for it. Very wise proverb. Likewise, it should be the leaders to fit in the national institutions, not the institutions to expand to accommodate their leaders' personal and selfish interests.
Strong institutions should, therefore, ensure the leader sticks to his or her roles. As a leader entrusted with power, we should also borrow a leaf from the Islamic practice. Muslims always refer to their successful brothers and sisters in the business community as Katonda, Beyayazika, Emali. This means that God only temporarily lends them wealth. He is free to withdraw it anytime. It's an up teaching that is applicable to leadership. Applied secularly, it applies that all powers enjoyed by leaders are lent to them by people. Anytime they come for it, it should be surrendered willingly, provided they do it through democratic means, not riots. I therefore submit that you said here dekakoza magezi manji bwenda kuba wandi abali balwanira obusika batandikirawo okunkuba 211 ebantu bango ba 214 naye nze wataye ekinsesa nti I was watching a meeting where somebody was giving another person money to go to Muhozi to tell him you made a mistake choosing this man. He's spying on you. He's spying on you. Ye are creating a reverse psychology. Let me tell you, omuntu okulonda omuntu ku kintu considering ebintu bingi. It was more good for me. Era ekyogera nti I'm looking for my brother. 2, what secrets do I know about Muhozi to spy on him? Olonde beko ku mikoloji. Am I part of the inner circle? Kati obubusiru. Ekwalo inner circle. Mwendi. Omayina libwe bakola. Bampita owambabazi. Naye nga waliwo ine ebyama byemulinako byebimutabyuka. Bandi bambuuza naye omusajja omwagazaaki. Lwaki omulemerako? The man will fight us. To fight for you for what? Tayagala nfemu, tayagala nkolere Muhozi, tayagala kunjooga bujozi kubanga ayinaki. Nina ebyama byomumanyi kati ogenda kunsita. Nemeddewo emyaka 10 until the new dispensation. Kakati nze all along ekibadde kinnuma kibadde eki. Mbadde mbagamba abo bambabazi bantu mukunde ne baani bonna. Nti the most important issue si kuyiwa kintu kyammwe. Why? Mu Uganda tebalabangako ba orphans ba regime. Tubayita the orphans of the former regime. Nti kiri nagamba nti omukulembeze yalisigazaamu power mu bode politiki oba chairman wa party ubani nga bana abazzukulu bo balaba nti bwoba twalaganya mu 7 nga avuddeko ekyo ekibinja ekivaamu ekyo nekikukauntalinga tagenze nga kyonziira. Those one is the most important group to Museveni, the bazzukulu group. Very important to him. Ya Hadija. Kakati gwe va ku power labe ekibayambye mu Uganda mulingo omwana ng'alaba kitawe nga mwavu n'amusabira afe naye nga tamaze kutunulira being orphanage omanyi kitegeeza kitamu ayinza okubanga mwavu naye nga ayina respect ku kyalo ti abaana ba Mirundi abo babba musajja mukulu tetujja kubattanga waali ne mulwangala accidental benefit ne mubeera ku kyalo nga kitamu muki kakati mumutte oba afe mutegeere obwa mulekwa kye butegeeza nti erigimu bweri nti Uhuru Kenyatta nga deputy we yafuuse president embuzi endikaze 12 bazidde ku farm emundu bazimujjeeko bakutte abaana be nti bayine emundu nyina bamulumbye Uhuru myaka emeka deputy we yamutulugumunyiza okumutulusa ku ki kyovola yaganako okumuka okuva mu politics yerwaneko ekyo kiri kyoganyi talina kutekinga side eraga nti eri against anti bakunoonya ne bwoba wa peaceful ne mwe yalemeramu bali bagala mukwata moyi organize a departing dinner tibanange mbawadde power mujje tuliye ffenna ekyemisana batwale wafewa
enaloko era ekisaawe ky'enaloko baali bakizimbye nti Kano bwe naatuulanga nga gye balaga ye chairman waki kino bwe kyayika ne kino kyayikirako ekisaawe kijjuddemu miti. Who goes to Moi? Bano kyonna kitegeerako. Omusajja Nigeria Goodluck yagamba nti olwamujja mu power yamala ewiiki namba ng'essimu ye tefuga. N'agenda ow'omusajja omukozi n'amubuuza essimu yange enfu nti essimu nnamu naye toyina kkubira. Essimu nnamu teri akuba. Omuganda akuga nti oguweddeko entonto ennyonyi zikuyita bbali. A tree without fruits is deserted by the birds. Yesu yagamba ogwo mugutemewo obutemi. N'abaganda bakugamba siwe muka yafa n'omwami kabaka bamujjiiko bamudithironies noka wenze sijja kuwemuka wemuka. So kakati bano ekibayisa ekintu kyabwe nti Museveni bwe yajja was accommodative. Abasajja bonna be yasanga mu gavumenti y'okerulutwa yabawa obwa minisita. Simugere yali minister internal affairs mu gavumenti ya Lutwa. Mayanja Nkanji yalimu, Bidandi Sali yalimu, Agula Awoli yalimu. Museveni accommodated them. And in fact initially mu 86 wali yozaga government ya DP. Okulonda kwonna why it was the most organized party at that time aba UPC bali badduse. Sesiri ogwalo mu UPC yeka ate bwe twitanga mu press conference nasoma akawandiko kengadduka. Kasama lusoma. Engadduka. UPC was sustained by a man called Gundi. Obote yali amugandi engenge Museveni nga bonna kubayogera ku UPC mu press conference. Utafiri yamukuba. Yamwewulira sente nazigala nti nga Mugulanda Bank n'agaana okusasula. Niba mwa isolating. Ngabana abagenze ekiro. Bakaba nene munumpu babbeyo sente. Mission ebakwata. Owuli abeegana. Mwegane nkube video mudduke. Badde mulyayo sente. Kakati nze ekyansanyudde the first family has united. Problemu zonna zibadde ziva mu Paris. Watugamba wano olutalo luli mu lubiri. Olutalo lubadde mu lubiri. Kati lwaweddewo. Olwo bagambye okwa isolating. Ate nekisira. Misa ida kyetala. So amanyo galumye kati ku muhozi yabajja. Bano bayiwa kintu. Ate naye atudde atekewo ekibiina ekiki. The house has called to fire. Okanyuka ebidomola bya gundi bya petroli. Oba this is a time when it should unite. This is a why no bow fire extinguisher? Yes. Mwene bwe munalowooza nti tukatuteeke sente mu opposition bwe banajja bajja tuliko bajja basiba. Kwamina okutegeera. Kinkuwandikidde wano nti abantu ne bw'abaane n'omuwa Paul lwaleero ng'ajja kulonda mu myaka 5 talina kyakolawo. What can you do in 5 years? Which fundamental reforms can you do in 5 years? It was only Kibaki yali amanyi economy, the best economist in Kenya's history. Ensi yagitereeza. Obama ensi yagitereeza. Economy yabaga nti amakampuni agagudde gonna government egawole sente on condition gali profitable. Two, nga bamanja baago bakiriza omusaala si byakwejala kulinya nyenyi kugenda genda. That's what kibaji. Bwaba wa kujirinya alinya ku musaala gwe. Ate wano weche baakola bateekawo ministry eya privatization and investment. Ebintu ne babyegabira bennyini ngate basobola because tuyinza kulya mutamiivu n'omwaka gabula mwenge ku mbaga. Ajja gumalawo. Buli lwawuliramu ekinyegenyege ng'ano naye girasi. Siganti okunywa omwenge kirungi naye muyina bye mwawona ku sayidi endala nti abaana abasinga abaakulira mu maka agatunda omwenge tebagunywa. Batunuuliranga nyaabwe n'atuli ekitemivu bwe kimugagwe okugunywa mmala kukwatako ngunywa nkukutteko. Omuntu omutamivu naggweramu ddala ki abaana ne banoonya okwebaka we beebaka mu ddiiro ng'omutamivu akyalemeddemu. Kusobo ekyandibadde nti bakuwadde ekintu kikolemu ssente ate tokirya. Kakati ate bano babyegabira. Bo balya buli. Waliwo foods and beverages omusajja bamuyita Mbabazi yagibula atali Mbabazi ono. Waliwo Mbabazi yowa food and beverages. Milioni 7 ng'ina mirrors ina poloti eya gundi yakasibuukira. Ina buli milioni 7. But if you had maintained foods and beverages, UTC amini ejirikawo 75 ng'ina mwanyina wa you peoples. Bakutaka bajocha ne bakuzawo omukwano. Kakati okola ki?
Bobi Wine alina money power singaba ekintu akiridde ekitegeeza kyaba alina okukola kukwata bano kuba mu makomera abamuwadde ssente. Anybody you crop up in politics stands against you. Nti Kiruba mu kusomedde Kiruba yalowooza yatega omwana wa Sakabenje n'atafa n'alowooza nti kamuwagire yaba afuuka president ng'abasawo bamugambye nti mwana wa sajja kufa mu myezi 6 n'amuteekako deputy ti ono bwafa oli Katonda. Mwana wase yali lawyer abasawo period y'emyezi 6 baagibalira ku ssente ze zaafuna nga lawyer private lawyer. What he did yakwata ba Kiruba. Omanyi nti president bino bimwogera Museveni yejala byakola Kiruba yali alese container za underwear 2 bazireta mu kooti. President yata mu underwear bumuba mwensanafu egula mmeka yajja ne peya 2 container 2 bazireta mu kooti okulaga okwejala bekwani obujulizi Kawunda akkiriza okuwa power. Kawunda yagamba nti singa sali mulokole nali nemereddwa nadda mu State House n'ensaba naye nga amaze omuwa power Kiruba yamwetika n'amuteeka ku nyonya deye Malawi ewaabwe gye yava eddanga mwana ne bakadde ne bano bwe babazanye tubatunuulira. I'm happy that members of the first family has realized this. Nti kulawudiza Bobi Wine zina ekizibayambye okutegeera ensi. Kulawudiza Bobi Wine sente zibadde ziva mu lubiri. So mulimu abadde mu lubiri nga basupportinga political parties zineziwakanya. Anti kakati bo problem eriemu. Ti problem ku muhozi na bano ania oyagala koki. Mu lugero lw'abanyankole lukugamba nti MPCA wanyu nekulya nekulonda londa. MPCA wamwe amagumbe kalekawo bagaziiki. Muzika ne bwoba wachawa muhozi ng'omuntu omuvuyo muchawa mukuba amuonoona sente zonna ezikuba muhozi ziva mu lubiri. Kakati kwa kankobozi over the two Bobi Wine and ne muhozi olowooza ani ayinza okuyisa obubi ennyo. They can't have a proverb nti ebita abooluganda bita bwe byatika tibikola kati bikolaje tebyatika. Yes, calabash brothers are like relatives are like calabashes. Once they know themselves, they don't tear themselves into pieces. Muyinawo guiding factor basali webali Museveni wali relatives to harmonize the different obusika buli omwabo agala tewalabe Saudi omusika Crown Prince bane bamugandi yatane gondi ono omunamawuliyani tiyamulagira bamutte bamutemeteme nga bwawe mula bwakolaki newe bategeera nti anywedde ne wano mu Buganda izi bajjajja babazaala kitaawo bwo yingiza omugole mu kisenge baggala olugi nti abadde ayina bakyala be bw'omutubbiye ku tuwesende omututti musukulu abamala bawa sente. So fighting for busika is easy and reconcile among the wounded okujjako wano mu Buganda era nabagambi nti abantu abamanyi olutalo lw'obusika baali Baganda. Abalangira bonna abali obwakabaka babasibirewo omutaka gwe bayita Kasujjulubinga babasibe kasaba jamu erinnya eri limu mumusigala muli basibe kibala okubinga Kasujjulubinga okubinga kigambo kya Lusoga okuddusa omuntu emisinde kwekubinga the mutaka who says who contains the arrogance of abalangira abasitudde omu 20 naffe twagala bwakabaka Kasujjulubinga naffe twagala kuba bakabaka. They were kept as virtual prisoners in the Kasujjulubinga zone not to intervene. Mikologira mu Buganda alinga bwabigenge omulangira nga ayina gyalaga atambula n'ekide. Where are you going? Are you going to attack your brother? Abayina okumanya gy'olaga oba bayina okwetegeka asabawulira ekide nga kikoona talinaana balangira bali bwakabaka tebabeera mu lubiri kasaba musobera ne batuula ku kiwu mujaguzo ne zivuga eziriwa ne mutundu abamumaze amagoma gavugira aliwo kuba akalungi akalunti abalangira bano bamanyika nti ne bano nabo bwakabaka baba bwagala balabibwa bategeerebwa kundagaano y'olwenda abazungu abaminsani bwe bajja wano babaga nti kabaka bamuzaala n'enkundi 3 na biki abaminsani ne babigoba tibiri scientific. Omwana azaliwa n'enkundi ennyingi musoga bamuyita wandira mu Buganda temuli wandira
So the bazungu reformed the kingdom. Ne babagamba nti okuva ku Ssekabaka Muteesa olubereberye amanya g'abalangira gonna gatwalibwa mu lukiiko. Olukiiko erinnya erisinze okufuna obululu obungi lirirangirira nti ye kabaka n'aweerezebwa Queen Victoria oba abasika ba Queen, omusika wa Queen ye Museveni. This is why the government recognizes a traditional leader. Bwe bamujja ku recognition takola ekyo badde kimanyi kasaba mujja ku recognition Museveni agamba nti kabaka mujja ku recognition, government mujja ku recognition, bwe basanga bakwata mukwate kuba central government ekisobola. Missionaries could not allow those unscientific things nga bali baze kuba busamize na bulogo. Ndio omuntu bamuzala n'engoma ekulirawa mulukute ekulirawa mukazi kyo yaba n'engoma mu lubuto tebiriyo n'omwana nga mwali nti omukazi yazaala omusota nga guli luddawa. What happens bw'okola research emisota gyagala nnyo ba baby era bwe mba mugenza okulima nga ffe abaali banga mu kyalo omwana ne mumuzizika ku kitooke musanga gumwezingiridde. Why? A snake is cold blooded. N'omwana naye akya omubiri mukwata nnyina ne mumuzaawa mu nnyumba ne mumuggaliramu. It uncoils itself and goes. Kakati omusota bwe gubeera mu nnyumba ne gulaba baby ono nnyina aga nti omwana nga omusota bazaalibwa waapi era gukwateko bubi kukubojje kubanga bwabanga mwazaalibwa nago lwaki togukute mugukwata ne mugujje nasirabishi nkotegedde obusamize gwe buteeke ku science tebusobola kubeerawo kwa byonna byakuyiiya nti it is true omusota gusobola okuba mu katanda k'omwana buli kaseera waliwo ebiyumba ebikadde yuno buzirwa bbugumu lya mwana ono era baga nti bebi talumwa musota okujjako akikwata n'akikwata bwate nga pusi gwe pusi togiraba pusi eva ku mwana omuto etekako n'ennyindo zayo bweti neewulira bbugumu ya luyiro naye lwaki ye omwana akwata kapa n'agisika omukira bwati ate mune naye etegeera nti mwana emanyi ono mwana weiti y'omuntu agikutte emanyi wegikwata ng'oyagala gitta wekalinnya kolabe ng'oli muntu mukulu kategeera weiti tieno weiti si ya bebi mukwano gwa nolwekyo nyina okwerwanako kakyuka bukyusa kati kategeera ono aze kumalawo obulamu bwange biri bye wasoose okumbuuza nti bano ba ekyo tukitegedde kati first family yateredde amaaso gali ku muhoozi bwekyawedde one must imagine kubanga first family yeruuza biggest loser is the first family. Omusajja agenza okubba enkumi kibira yeetikka kinywa oba alondalonda. This one is here to live with. Who have wealth? Mumuyina wealth mmwe nabali yebaagaza wealth nabagandi. One of the reasons why Museveni went to Luweero Uganda oyina okulwana nga ekibuga okirengera ku masannyalaze abaana bafune mulaalo oluguudo lw'eggulu olubeerako bano abalenga ebinyira banne naffe tuli bibeeramu ebyo naye olwanyira mayiro 2,000 ng'oluwangulira ludda. That's why the chaos ebeera mu kibuga. Ekyo kizimbe kya gundi, ekyo kizimbe ffe tuli bijjawa walibeerawo space ebyo bye bajja okutwala mu dduka eno n'ajoga abantu. I was happy nti bakulozinze ranks ebibalo bye Bobi Wine naye ate nabo tebategedde nti Bobi Wine gavumenti yemuteeka mu ssente kwawa kyogedde nti bagaye nti eno embeera muhoozi tegisobola kati have ended up closing their ranks. Eyateeka mu ssente tukiyita gundi unexpected results. Kakati yerukwago ajja alaba ababinuka nga tamaze kutegeera. Omanyi bw'oba akoze emirimu mingi, nakola emirimu mingi mu buto ate nembigiramu abantu abalina sayansi waabwe bwetategeera. Abasajja babatwala ente mu katale abazitunda bananyiniza bamanyi okuginywesa walagi ente enywalagi n'etamiira. Kati gwe bw'ogisanga mu katale k'omubuulo olaba ekyakala nti kumbe bazitanga kagango nkadde ebira n'amasabu ga yero kasita walagi agiggwako
ne bwojo ky'omuliro ne bwojo kyaki gwe wanabi eziri kulole ne wezengeze ne wayonga zikaba zonzo batwala mu lufula eri kulole je batwala ku farm ekaba lwaji aba basajja bajiga ti system yente yonna kaba kola eri kumukira kibula bajisiba ibikira je basiba ejiba waggulu bwejiti mune mugamba nti bazikozesa muli enyamba nosomanya abaki abayita bati ababa muli ku moto abayana the system ente kasojisiba omukira teno tekola noise kakati bano bali tebamanyi ani atadde sente mu Bobi Wine nzemba bawonya tumuka Bobi Wine newe namukwatidde tanyega akatambi wagambye okalina kasaye wakana newe namukwatidde nga ina bina mu 5 tebayinza kunyega kakati yeru kwagala mutwale wa mukulu woyo lukwa mutowo lukwago andi kati lukwago kye yakubidde president wa FDC era besi yesise bulungi nnyo bulijjo kyayagala Dr. Kiza Besigye kubanga bano badda mu legality n'abaana bange mbagamba ba lawyer nti law and politics are never bedfellows. Once you refer a political matter to the courts of law, you are finished. Bali batunuulira ekirala bagenda bintu birala bya bujulizi. Guess what? The end justifies the means. Abalamuzi Pakistan bakola ruling nti a successful revolution is illegal. Umusajja bwawamba government abalamuzi bajja ne bamulayisa without caring yes abantu bemeka saba kubanga yawangudde kasi tolaba tutte ebyobufuzi mu court abambwa nga negundi ne Bible yakugantegeragana ne muganda wonga temunagenda mu court confusion kakati omulamuzi yakola judgment yenfu ate todde omulamuzi mugisu nga n'abagisu bali mu musango ogwo but they don't mind. Under my seal, and you are seal. Omulamuzi wasala wonti enyumba yiyo nga nyumba omukazi yajiwango dayito gena nasulayo anybody who does not implement I order the police police egani gendo fuleyo gendo kiteke mu nkola omulamuzi bakulete nga tulinya so anybody who does not implement tumulira yingangako so ngali yinga kubala kakati ono omulamuzi yagenda nakola ensobi tuyina scenarios esatu if you are a political scientist. One, first setback kuba Nandala Mafabi yali ya speaker kugana changes bali Semuju namugamba ye chief whip wa FDC mu parliament kubanga ikyase kikubo nensereko NRM yali ebagoberwa kubeera voko kadaga n'abalemera nabatera w'ekyembe endala unprecedented ne Supreme Court nekolodiga nti batuufu nabano ne babazaayo nga tebapologize but in Nganda's case mu business ani general meeting bemala okutula n'ekyusa ba directors tugita returns mudeyo wali jeswa ne banka ne bagibulya nsignature yo nevuddeko kakati ate ekibiina ekimaze okulonda kiweereza kiti ebbaluwa ewa speaker following our election we have now effected the changes like saying the government ya Museveni evuddeko nega nti gwa ambassador abadde London oba yonna nkujjeeyo n'olemerayo kakati first blow speaker yikiba kuba nagana changes zaabwe era omusajja ono n'aswala nnyo yasinza okuswala mu Uganda oli musiramu oli muganda n'aswala ekifu kya muno yoyo yaswadde nagwa mu nsi yadduka emisinde Genesis of Records y'omu ku basajja abakyasinza okuswala simanyi oba anaddamu okudiringa ne beesi n'omukazi ono bano bakazi ababulijjo abali ordinary omukazi mujja we n'afa bayinza omuga nti mwegenda obeere mu maka naga nti ensi egenda kumbala bubi bajaga natta mujja wange nze nzire muki mu ddiya oba awasa omulala naye n'ofaayo n'omutwe gwe semuleesire kakati yali bulo bali tutte speaker mu court whereas the speaker's powers stop atuyinako ne changes kuba waliwoozezza nti bano be bakuweereza bye babakyusizza kochi n'akyusa omuzanyi lefu n'amulemezaamu that was their first blow speaker yali ategeeza bye mwakoze bifu
musoke mwetereze yo mu kooti nandala ne banne kuba bali basente mumulowooza nti abalamuzi tebamanyi ayinza okubanga ekikoze akigenderera abalamuzi nabo balina Uganda nabo balaba nti muyola sente muziyodde nemusakanyuka mu opposition instead of solving people's problems. Kakati omulamuzi abagamba omusango gwammwe sijja kugubulira waliyo omulala gwe baba waabira we banaleete 10 tagamba nti waliyo abalonda leadership ne bwigize awo tamanyi politics awo tatuukawo reasoning ya politics tegituukamu. Who are you? Challenge the early elections. Olyoke ojeyo mutwe. Hey. Kubanga it was not an election petition. Yeah. Hey, bagala kulonda delegates conference. How would you stop a delegates conference that is intended to solve problems? A judge looks for harmony. Yabage mude mutegeera gani mukomewo. Kakati bwe kyebamukoze kyadde kimu. Ne bakugana okuganda kubanga ekiriwo birigwa ye key factor. Birigwa yani chairman ye key factor. Yegata kubano omuganda tonywerana ye waliwo amasimu mangi agabakubirwa. Omuganda ai Muganda ina sources of instructions nyingi nnyo ate bazitya. Omusajja bamuyisa waggulu kugundi y'ekibiina ku face ku abamuyisa waggulu sibe yayambye Muganda kamba fete tugenda kubayamba nga mutudde bano balemereko bebawa sente kati abasajja baba kubye balukwago lukwago teyetaaga recognition ya court oba yaki mpozi nga bano bagenze ne bagwago yerukwago kasala byenga Bobi Wine afumudde enfuufu nagandi ate fe tunabwijja wange omusajja amaze okunywera ne bali bayita mu ddirisa ne bateeka olukwago besi yene lukwago bali omuntu nze kyembagamba as we are moving out era mu seconds bbiri zokka. We must prepare for violence. The police must train police riot. Amajete gayingira mu Kampala ogagobye anti baagala gajjireko ekifaananyi kya Muhoozi ne Museveni. One of the reasons why they want to incite the army to enter Kampala, to enter the fracas. Samajete gayingira okutendeka local defense amawanga gonna gayina ebitongole nobody ayina special force erimu abatesa abeerera fanya fujo won Kenya eriyo general service unit tolaba amaje mu kibuga abo be ba riots iyi group fanya fujo eyambala uniform kya military waggulu wanshirala yiye emigo babuli bugere babuli bukono tutuyasazama gezi obeje kijawa yakuba bukongovu enchati wali yakono enchati bakona ko bukoye kabanga kayondo yamaje ka Kenya mu Kenya mu riots the Kenyan army is external force external gund so police ya wano egende benchmarking ko bamanyo genda for benchmarking bategedde nti Bobi Wine yebadde entenywedde walaji sente zibadde ziva mu government omukira gubadde waggulu ng'atenywedde walaji tulage Bobi Wine nti wamaanyi nnyo muwoza aveemu bibadde bikolebwa omuntu ogu okay wow kakati balukwago bagenda nabo kujja ebomba y'abantu ne balukwago bagenda kujja nabo babinuke ate lukwago agenda muwulira yagendere okusaala yagenzeeko emmengo okwanjula obwami bwe yafunye naye kyewuunyisa bonna baganda naye abaganda musesa ebula emyaka bano babadde tebayinza kuleka Bobi Wine kubinuka naye nga tebamanyi Bobi Wine ani amuwa sente okubinuka katukome wano tukweyanziza tugoberera omulangira Kalema atuuse katuve wano